Hi friends, welcome to Meena Samayal. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது third day of columns. இது வந்து corner designs அப்படினு சொல்லுவாங்க. அதாவது L angle-ல இருக்கு பாருங்க. நான் வந்து ஒரு L angle-ல தான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன். இதே மாதிரி mirror image-ஆ வந்து நீங்க right L angle கூட போடிங்கன்னா பூஜை ரூம்ல மண சுத்தி அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும். சோ வாங்க இப்போ simple and easy corner design column எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத பாப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கார்னர் டிசைன்ஸ் கோலம். அதுவும் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி மெத்தடில் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது வீட்டில் மணை இருக்கும் இல்லையா, அதாவது பூஜை ரூமில் மணையில் வந்து நம்ம சின்ன ஸ்டாச்சூஸோ இல்லை சாமி ஃபோட்டோவோ வச்சுருப்போம். அந்த மணை சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி பார்டர் கோலம்ஸை போடலாம். இதுதான் மணை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு எல் ஆங்கிள் அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு எல் ஆங்கிள் போடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி எல் போட்டதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் பேசிக் தான் நான் வந்து இப்போ காட்ட போகிறேன். அண்ட் இன்னும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கேன் கோ ஹெட் லைக் திஸ். நம்ம பிளேஸை பொறுத்து நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கணுமா இல்லை இதோடு நிறுத்தலாமா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஸ்பாட்டில் கூட டிசைட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பேஸாக இருக்கிறதுனால நான் இது வந்து ஃபிங்கரில் போட போகிறேன். அகெயின் உங்கள் பிளேஸை பொறுத்து நீங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம விரலில் போடணுமா இல்லை இயர்பட்டில் போடலாமா அப்படிங்கிறது. அண்ட் இங்கே கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்படி இழுக்கலை, இப்படி இழுத்தோம்னா ஃபினிஷிங் அப்படிங்கிறது வந்து வராது. நான் வந்து இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இழுத்தேன். ஸோ தட் வந்து ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப அழகாக ரவுண்டடாக இருக்கும் எட்ஜு. அண்ட் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே ஸ்ட்ரோக் இங்கேயும் கொடுக்கலாம். ஆனால் ஒரு வேரியேஷன் காட்டுறதுக்காக நான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இப்படி வளைவாக கொடுத்துக்கிட்டே போகலாம். அண்ட் வந்து சிமெட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து எப்பவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இங்கே வந்து உள்ளேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரோக் வந்து வெளியில் வருது இல்லையா, ஸோ அது வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் கொடுத்தா பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து ஒரு ரவுண்டு விட்டாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இப்போது இது வந்து போதும் சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணலாம். இல்லைன்னா இங்கே வந்து உள்ளே வந்து இன்னும் கூட கொஞ்சம் இழுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி. See like this. ஸோ இவ்வளோ தான் எண்டிங் அப்படிங்கிறது இதில் இல்லவே இல்லை. இது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். நம்மளுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இருக்கணும், அதுக்கப்புறமா போடுறதுக்கு இடம் இருக்கணும், டைம் இருக்கணும். அது மட்டும்தானே தவிர இவ்வளோ தான் அப்படின்ட்டு நிறுத்துகிற மாதிரியே இருக்காது. இந்த கோலம் போட இன்னும் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கோலத்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. இப்போ அடுத்த கார்னர் கோலம் போடலாம். அதே மாதிரி ஒரு எல் ஆங்கிள், அண்ட் இங்கே வந்து இங்கே ஒரு ஆர்ச் போடலாம். வேணால் டபுள் லைன் கூட போட்டுக்கலாம். நீங்கள் வந்து இப்படி ஷார்ப்பாக வந்து இதே மாதிரி ஒரு பட்டு மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி ஆஸ் அ பேஸ் நான் வந்து ஃபிங்கரால் இது போடுறேன். இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்ட்ரோக்காக போடாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். நம்மளுக்கு மாவு எப்போயாவது பத்தலைன்னா கூட நம்ம திரும்பவும் மாவு போட்டுக்கிட்டு கூட ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ நான் வந்து இப்படி லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இங்கே ஸ்ட்ரோக் கொடுக்க போகிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரோக் போடுறதுக்கும் இங்கே லைன் போட்டு ஸ்ட்ரோக் போடுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அவ்வளோதான்.
இது போட்டதுக்கு அப்புறமா கூட உங்களுக்கு இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஃபினிஷிங் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி கூட போட்டுக்கலாம். அண்ட் இந்த இடத்துல இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஒர்க்மேன்ஷிப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி கிறிஸ் கிராஸ் டிசைன் கூட போட்டுக்கலாம், ஃபில்லிங் மாதிரி. பாருங்க, தட்ஸ் இட். த செகண்ட் டிசைன் இஸ் ஆல்சோ ஓவர். இப்போ அடுத்து தேர்ட் டிசைன் பார்க்கலாம். இப்போ இதுக்கு சென்டரில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் போட்டுக்கலாம். அண்ட் இங்கே வந்து ஒரு ட்வர்ல் இப்படி வந்து இங்கேருந்து இப்படி போகிற மாதிரி. இது வந்து இப்போ ஃபில்அப் பண்ண போகிறேன். ஃபில்அப் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தி மாவு போடக்கூடாது, ஃபைனாக ஒரு சல்லடை மாதிரி விழுகணும். அண்ட் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃப்ளவர் ட்வர்ல் கொடுத்துடலாம். கொடுத்துட்டு சென்டரில் கொஞ்சம் மாவு போட்டு ஒரு டாட் ஆட்டம் முடிச்சிடலாம். அண்ட் ஹியர் ஆல்சோ அண்ட் இங்கே பாருங்கள், நம்மளால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் வந்து நம்ம ஸ்பேஸிங் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்துருச்சுன்னா யூ கேன் அகெயின் ரீடூ இட். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்டேஜ் இந்த மாதிரி கோலத்தில். பாருங்கள், இங்கே ஏரியா அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய சர்க்கிள், அதுக்குள்ளே ஒரு சின்ன சர்க்கிள். அதே மாதிரி இங்கேயும் முடிச்சிடலாம். இங்கே நான் எக்ஸ்ட்ரா மாவு போடாமல் இருக்கிற மாவுலேயே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஸோ இது வந்து இப்படியேவும் விட்டுடலாம், இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது, ஏதாவது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா யூ கேன் ஆட் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ தேர்ட் டிசைன் இஸ் ஓவர். ஃபோர்த் டிசைன் பார்ப்போம். ஒரு சன்ஃப்ளவர் மாதிரி வரையலான்ட்டு இருக்கேன். ஸோ மிடில் ஒரு பெட்டல், அதுக்கப்புறமா 3 இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி சிமெட்ரி இதுலேயும் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணாதான் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்பேஸில் வந்து 3 and 3 வரணும். இப்போது இதே ஃப்ளார் வந்து நம்ம சன்ஃப்ளவர் ஷேப்பில் வந்து பெட்டல்ஸ் ஷார்ப்பாக வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா, இதே வந்து குண்டு குண்டு பெட்டல்ஸ் வரைஞ்சால் அது ஒரு அழகு. அதுக்கப்புறமா ஃப்ளவர் மாதிரி வரைஞ்சோம்னா அது வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ க்ரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம விருப்பம்தான். ஒரு நாள் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம், அடுத்த நாள் வந்து வேறு மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி we can keep on altering.
மட்டும் டாட் வச்சிடலாம். பார்க்க அழகாக இருக்கும். அண்ட் பெட்டல்ஸ் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுறதா இல்லை ஓப்பனாகவே இருக்கிறதா அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சாய்ஸ். லைட்டாக ஷேடிங் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஃபார் அ சேஞ்ச். ஜஸ்ட் டிப் ஆஃப் த பெட்டல் மட்டும் லைட் ஷேடிங். ஒரு டிஃபைன் லைன் இல்லாமல் கொஞ்சம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக இருந்ததுன்னா தான் நேச்சுரல் ஷேடிங் மாதிரி இருக்கும் பார்க்கும்போது. இது வந்து இப்போது மொட்டையாகவே இருக்கே, இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா யூ கேன் கிவ் another 12 here. ஸோ பாருங்கள், இப்போ நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். இதுதான் நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் டிசைன். This is our second design. இது நம்மளுடைய third design. And this is our fourth one. நான் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 2x2 பிளாங்கில் வந்து நான் செஞ்சிட்ருக்கிறதுனால தான், என்னோட பிளேஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கிறதுனால தான் குட்டி குட்டியாக தான் நான் வந்து டெமோ பண்ணி காட்டிகிட்ருக்கேன். இதுவே வந்து பெரிய ஃப்ளோர் இருந்ததுன்னா நம்ம இன்னும் ஜாலியாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் இந்த டிசைன்ஸை. ஸோ இந்த கார்னர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் லெஃப்ட் எல் ஆங்கிளில் தான் காட்டியிருக்கேன். இது அப்படியே மிரர் ரிஃப்ளெக்ஷன் மாதிரி நீங்கள் ரைட்லேயும் வரைஞ்சிங்கன்னா ஒரு மனைக்கு வந்து இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போடுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி கார்னர் கோலம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமும் நம்புகிறேன். ஸோ மீனா சமையலை பாருங்கள், லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.